Question number 4. If the radius of the base of a right circular cylinder is halved, keeping the same height, then the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the volume of the original cylinder. இப்போ ஒரு சிலிண்டர் எடுக்கிறேன், ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர். இது சிலிண்டர், ரேடியஸ் R. இது ரேடியஸ் R. This is height 90 degree, height of the cylinder. This is the height of the cylinder. Height of cylinder, radius. இந்த cylinder என்ன செய்யறாங்கன்னா, if the radius of the base of a right circular cylinder is halved, radius பாதி ஆக்குறாங்க. இந்த சிலிண்டர்ல ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் செய்யறாங்க. they are doing one alteration. radius பாதி ஆக்குறாங்க. radius of cylinder is halved, keeping the same height. height மாத்தல. அப்ப புதுசா ஒரு சிலிண்டர் கிடைக்குது. அந்த சிலிண்டர்ல height சேம், ரேடியஸ் பாதி ஆயிடும். radius பாதி ஆயிடும். height is same. height சேமா இருக்கு. radius is r by 2. இது r னா அது r by 2. the height is same. thinner இருக்கும் the cylinder. This is big cylinder, this is small cylinder. This is new cylinder. This is original cylinder. This is original cylinder. It is new cylinder. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Then the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the volume of the original cylinder. Then the ratio of the volume of the cylinder thus obtained. It is second cylinder. This is first cylinder. This is cylinder number 1. This is cylinder number 2. This is original cylinder. It is new cylinder. என்ன வித்தியாசம்? இது ரேடியஸ் R, அது ரேடியஸ் வந்து அதுல பாதி R by 2. இப்போ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரேஷியோ தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஆன்சர். Then the ratio of the volume of the cylinder thus obtained. அப்படினா the new cylinder கோட வால்யூமுக்கும் original cylinder ஓட வால்யூமுக்கும் உள்ள ரேஷியோ என்ன? What is the ratio of the volume of the new cylinder, that is original cylinder, to the new cylinder to the original cylinder? That is, we wanted to find V2 by V1. V2 volume of second cylinder to volume of first cylinder. We wanted to find volume of new cylinder to the volume of original cylinder. Volume of new cylinder to volume of original cylinder. Which is equal to volume of new cylinder is V2. Volume of original cylinder is V1. Which is equal to volume of cylinder. Formula. Volume of new cylinder is the ratio of the volume of the cylinder thus obtained, that is new cylinder, is pi r squared h. Volume of cylinder என்ன formula? Pi r squared h. அப்ப pi r என்ன? R by 2 pi r squared h by volume of original cylinder pi r squared h. ஏன்னா original cylinder radius வந்து r, new cylinder வந்து r by 2. The pi cancel. H cancel. Therefore, V2 by V1
equal to r by 2 squared, r squared by 4, r by 2 into r by 2, r into r squared 2 into 4 by r squared equal to r squared by 4 into இந்த கீழே வந்து r squared இருக்கா, r squared by 1 இல்லை, அந்த r squared 1 மேலே போனா 1 by r squared, r squared cancel. அப்போ என்ன ஆகுது ஆன்சரு? இந்த ஸ்டெப்பை நான் இங்கே போடுறேன். அங்கே என்ன வந்திருக்கு? therefore v2 by v1 equal to இங்கே v2 by v1 equal to r squared by 4 by r squared. r squared கீழே r squared by 1 எழுதலாம். அப்போ r squared by 4 into இந்த r squared by 1 மேலே போச்சுன்னா 1 by r squared. இந்த r squared cancel. அப்போ v2 by v1 equal to 1 by 4 which is equal to 1:4. Therefore v2 by v1 therefore v2 is to v1 equal to 1:4. v2 is to v1 equal to 1:4. 1:4 எங்க இருக்கு ஆப்ஷன்? ஆப்ஷன் பி. One is to 4. Problem completed.